ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰਡ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਪੇਡ ਸਿਕ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਪੌਲ ਕੈਲੰਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਡ ਸਿਕ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ CRSB ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ $500 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰਾ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 0.25% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ GDP ਵਿੱਚ 5.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ GDP 5.4% ਨਾਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। I understand how difficult this third wave is for Canadians hoping to return to work and for businesses struggling to cope with new restrictions. I know the toll has been immense, and this latest wave is tough. You can be sure the Bank of Canada will continue to support Canadians and the Canadian economy through the full length of this recovery. Before I turn to the Governing Council's policy discussions, let me say a word about the format of the Monetary Policy Report. You'll notice 2 new boxes, boxes 2 and 3, that review changes to the global and Canadian economic outlooks. We added these boxes to enhance the transparency of our analysis and to more clearly explain our forecast changes. We intend to make these regular features of the Monetary Policy Report, so we look forward to your feedback to this innovation. Let me now turn to the Governing Council's deliberations. We spent a lot of time talking about incoming data. The first quarter is looking like it was considerably stronger than we were expecting back in January. You won't be surprised to hear that we also spent time discussing what's happening in the housing market. The pandemic has led to some unique circumstances. With so many households working and studying at home, we see many people wanting more space. And interest rates have been unusually low, making borrowing more affordable. While the resulting house price increases are rooted in fundamentals, we are seeing signs of extrapolative expectations and speculative behavior.
Given elevated levels of household debt and the risks that households may overstretch in the face of rising housing prices, we welcome the recent proposal by the Superintendent of Financial Institutions to introduce a fixed floor to the minimum qualifying rate for uninsured mortgages. New measures just announced in the federal budget will also be helpful. We are watching developments in the housing market very closely, and we'll have more to say on this in our financial system review in May. The Governing Council also spent time discussing estimates of the amount of slack in the economy and the outlook for potential growth. While the economy, with the economy proving more resilient to the pandemic and vaccines rolling out, we are hopeful that there will be less labor market scarring and less lost capacity than we earlier feared. Bankruptcies have been low, and surveys of investment intentions, including our own Business Outlook survey, both suggest that many companies are speeding up investments in digital technologies. These factors are reflected in our decision to raise our estimate of the economy's potential output. But it bears stressing that considerable uncertainty surrounds our estimates of potential output. We have never seen a recession or a recovery like this one. The pandemic continues to have widely different impacts across sectors, businesses, and groups of workers. Further economic restrictions have affected both demand and supply, and this is making it more difficult to interpret economic signals. This all means that as the recovery continues, we will be paying attention to a broad spectrum of indicators of slack, including a range of labor market indicators. ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੀਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। What about abroad, helping abroad? We're in the process of doing that. We've done a little bit of that already. We're looking at what is going to be done with some of the vaccines that we are not using. We got to make sure they are safe to be sent. And we hope to be able to be of some help and value to countries around the world. I've talked to our neighbors. As a matter of fact, a fellow who's working really hard to take care of his country and deal with this, I was on the phone with for about half an hour today. And the Prime Minister of Canada, we helped a little bit there. We're going to try to help some more. But there's other countries as well that I'm confident we can help, including in Central America, and but it's in process. We don't have enough to be confident to send it abroad now. ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 58 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 92 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Today we hit 200 million shots in the 92nd day in office. 200 million shots in 100 days, in under 100 days actually. It's an incredible achievement for the nation. This is an American achievement, a powerful demonstration of unity and resolve, what unity will do for us, and a reminder of what we can accomplish when we pull together as one people to a common goal. Now that we've reached this milestone, we're entering a new phase of our vaccination effort.
The time is now to open up a new phase of this historic vaccination effort. To put it simply, if you've been waiting for your turn, wait no longer. Now is the time for everyone over 16 years of age to get vaccinated. Until you are fully vaccinated, you are still vulnerable. The vaccine can save your life. The second reason to get vaccinated is to protect your community, your family, your friends, and your neighbors. Vaccines can save your own life, but they can also save your grandmother's life. I'm calling on every employer, large and small, in every state to give employees the time off they need with pay to get vaccinated, and any time they need with pay to recover if they're feeling under the weather after the shot. No working American should lose a single dollar from their paycheck because they chose to fulfill their patriotic duty of getting vaccinated. Every employee should get paid leave to get a shot, and businesses should know that they can provide it without a hit to their bottom line. There's no excuse for not getting it done. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਸ਼ਖਸ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਹੈਨਪਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੂਰੀ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਡੈਰਿਕ ਚਾਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਜੂਰੀ ਨੇ ਡੈਰਿਕ ਚਾਵਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਤਰਾਦਨ ਹੱਤਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We feel a sigh of relief. Still, it cannot take away the pain. A measure of justice isn't the same as equal justice. This verdict brings us a step closer, and the fact is, we still have work to do. We still must reform the system. We are all a part of George Floyd's legacy. And our job now is to honor it and to honor him. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see. The systemic racism the Vice President just referred to. The systemic racism is a stain on our nation's soul. The guilty verdict does not bring back George. But through the family's pain, they're finding purpose. So George's legacy will not be just about his death, but about what we must do in his memory. I also spoke to Gianna, George's young daughter, again. When I met her last year, I've said this before, at George's funeral, I told her how brave I thought she was. And I sort of knelt down to hold her hand. I said, Daddy's looking down on you. He's so proud. She said to me then, I'll never forget it, Daddy changed the world. Well, I told her this afternoon, Daddy did change the world.